হ্যালো এভরিওয়ান, এই ভিডিওতে আমরা দেখব যে ওয়েস্ট বেঙ্গল টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট অর টেট 2022 এর যে সিলেবাস, প্রাইমারি সেকশনের যে সিলেবাস, পরীক্ষার জন্য যে সিলেবাস দেওয়া হয়েছে তার সিলেবাস নতুন দিয়েছে বোর্ড থেকে। সেই বোর্ডের সিলেবাসের মধ্যে কি কি আছে সেটা আমরা দেখব, কারণ পরীক্ষা দেওয়ার আগে মেজর একটা পারপাস হলো সিলেবাসটা কি আছে সেটা দেখে নেওয়া। এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে আগের যে টেট পরীক্ষা হয়েছিল 2014-2017 থেকে 2022-এর যে টেট পরীক্ষা হবে তাতে কিন্তু কিছু মেজর চেঞ্জেস আছে, এবং এটা অনেকটা সিটের ধাঁচের যে কোশ্চেন পেপার হয় সেই ধরনের কোশ্চেন পেপারই হবে, যেহেতু একটা এডুকেশন। নাও, West Bengal Board of Primary Education, these are already. Now we'll directly come into the syllabus, terms and conditions, and these are now the structure and content. The structure and content, the entire test will be based on MCQ. All are MCQ question, 1 marks question. And here is the first part A content child development and pedagogy, and 30 marks, 30 MCQ and 30 marks. Language 1 Bengali, 30 MCQ and 30 marks. Language 2 English, 30 MCQ and 30 marks. Mathematics 30 30. Now environmental studies total is 150, 150 নম্বরের পরীক্ষা, 150 MCQ 150টা। টাইম হচ্ছে কতক্ষণ? 150 মিনিট। মানে প্রতিটা কোশ্চেনে কতক্ষণ টাইম পাওয়া যাচ্ছে? মাত্র 1 মিনিট করে টাইম পাওয়া যাচ্ছে। সো দেয়ার ইজ নো নেগেটিভ মার্কিং, দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে এই পরীক্ষার জন্য কোনো নেগেটিভ মার্কিং নেই, তো অ্যান্সার করা যেতে পারে। The question will be bilingual, Bengali and English. Now, duration of the exam 150 minutes. Qualifying marks. এই এক্সামটা কোয়ালিফাই করতে হলে মিনিমাম কত মার্কস দরকার? A candidate who scores 60% or above out of the full marks. 150-এর মধ্যে 60% মার্কস পেলে, 150 মার্কের যদি 60% মার্কস কেউ অ্যাচিভ করতে পারে, জেনারেল ক্যান্ডিডেট, তাদের কিন্তু তারা কোয়ালিফাইড হবে, মানে মোটামুটি 90 মার্কস। 90 মার্কস যদি পায় তাহলে সে 150-এর মধ্যে যদি 90 মার্কস পায় টোটাল, তাহলে কিন্তু সে কোয়ালিফাইড। And consider the TET 2020 past candidate a relaxation by 5%, মানে যারা এসসি এসটি ওবিসি রিজার্ভ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট থাকবে তাদের ক্ষেত্রে 55% মার্কস পেলে হবে। However, qualifying of TET 20, acha, now these are also important because they will try to come in a point actually, like in CTET, like central state, like here. However, qualifying the TET would not confer the right of any person for recruitment or employment in, as it only one of the eligibility criteria for appointment. Now, validity period of TET 2022 certificate. This is a lifetime validity for all categories. Now, directly come into the syllabus. Now, first is structure and content of the syllabus. Child development and pedagogy. These are 30 questions. Child development, concept and principles of development, growth and maturation. These are almost B.Ed and D.Ed syllabus. Difference between growth and development, relationship of development with learning. Learning এর সাথে development কি সম্পর্ক? Heredity and environment as the factors of development. Socialization process, social world and children, teachers, parents and peers. The important periods of lifespan after Ernest James and Rousseau, physical, psychological, and social development according to each period of lifespan, physical, social, emotional, language, and cognitive development, views of Piaget, Kohlberg, and Vygotsky. These theories are important for this time exam. Piaget, Kohlberg, and Vygotsky, personality, meaning, nature, theories, Freud's psychosexual theory, erections theory, the intelligence theory, like Thorndike, Guilford, Gardner, Steinberg, and their implication, এদের কি ইম্পর্টেন্ট সেটা দেখতে হবে এখানে। ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স among learner and its educational implication, teaching learning process,
concept of inclusive education and understanding children with special need. Inclusive education, and they are if যখন আমরা যখন challenge or the স্পেশালি এবল চিলড্রেনকে নর্মাল চিলড্রেনের সঙ্গে পড়াশোনা করায় তখন তাকে বলা হচ্ছে ইনক্লুসিভ এডুকেশন। সো অ্যাড্রেসিং লার্নার্স from diverse background including disadvantaged and deprived groups, addressing the needs of children with learning difficulties, physical, sensory, developmental, behavioral, dyscalculia, dysgraphia, dyslexia, these are very important. Addressing the talented, creative, differentially able learner, learn with SLD, gender as a social construct, gender roles, gender bias, educational practice, learning and pedagogy. Learning meaning nature, theories, Pavlov, Skinner, Thorndike, Gestalt, and their implication. Concept of child-centered, learner-centered, and progressive education. Teaching meanings, nature, phase of teaching, levels of teaching, constructivism, nature, principle, types, 5E model, motivation, learning, Maslow's theory, achievement motivation, methods of teaching based on lecture, demonstrative, discussion, discovery, heuristic, inductive, deductive, project, and problem solving methods. These are different methods of teaching. And which one will be the best one? This actually important. Bloom's taxonomy of instructional, objective, and learning outcomes, micro teaching, teaching skill, formative, summative evaluation, formulating appropriate question for assessing the learners, for enhancing learning and critical thinking in the classroom, for assessing learner achievement. Now see the model question given in the this model question, most of the taken from the CTET, actually sit different CTET exam. These are model questions are formed. Like here you can see that first question, which one of the following is not a maxim of teaching? নিম্নে কোনটি শিক্ষণের নীতি নয়? শিক্ষণের নীতি নয় কোনটা? না, অ্যান্সার হবে, এটা হবে যে ডিডাকশন টু ইন্ডাকশন। সো অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। কারণ যে শিক্ষণের যে নীতি সেগুলো কি কি না, সিম্পল টু কমপ্লেক্স, indefinite to definite, from seen to unseen, from known to unknown, concrete to abstract, direct to indirect, particular to general, analysis to synthesis, empirical to rational, psychological to logical. So this answer is, this is not correct, that is deduction to induction. Now, development is a never ending process. This idea is related to বিকাশ হলো একটি অন্তহীন প্রক্রিয়া, এই ধারণা যেটির সাথে যুক্ত। বিকাশ হলো একটি অন্তহীন প্রক্রিয়া। This actually option D, that is principles of continuity, that is ধারাবাহিকতার নীতি। So answer হবে option D. Process assessment refers to, it will be formative, that is গঠনমূলক। Question number 4. Which one of the following technique is suitable for creative learners? For creative learners, this major important is brainstorming. Creative learners বা or creativity আমরা তৈরি করতে পারি একটা শিশুর মধ্যে বা একটা ছাত্রের মধ্যে বা ছাত্রছাত্রীর মধ্যে by brainstorming. Now, শিশু বিকাশের ক্ষেত্রে নিম্নের কোনটি প্রক্সিমোডিস্টাল ধারা? 5 নম্বর, এটা হবে অপশন সি, দ্যাট ইজ সিম্পল টু কমপ্লেক্স। প্রক্সিমোডিস্টাল, simple to complex. Now, so you can see that part B, that is language 1. This for language comprehension, reading of two unseen passages, one from prose. এখানে আমরা কিছু দেখতে পাবো আনসিন কিছু প্যাসেজ থাকবে বাংলাতে, সেখান থেকে পড়ে কিছু কোশ্চেনের অ্যান্সার করতে হবে। আচ্ছা, এখান থেকে আছে 9 কোশ্চেন ফ্রম প্রোজ and 6 কোশ্চেন ফ্রম পোয়েট্রি। Now, pedagogy and language development, learning and acquisition, basics of learning and teaching, functions of language skill, role of listening and speaking, how learners use these as tools, role of grammar in language, learning for communication, ideas both oral and written forms, difficulties and challenges in language teaching in diverse classroom, errors and disorder, teaching of different language in multilingual classrooms, transition from monolingual to multilingualisms, evaluation of language proficiency and comprehension, development of teaching learning materials, textbooks,
teaching materials, multimedia materials with ICT, multilingual resources, etc. Remedial teaching, lesson plan, micro teaching, assessment and evaluation. নাও ইউ ক্যান সি দ্য নমুনা প্রশ্নপত্র কিরকম দেওয়া আছে। গদ্যাংশের পাঠ থেকে এখান থেকে কিছু কোশ্চেন দেওয়া আছে, সেই কোশ্চেনগুলো অ্যান্সার করতে হবে। এটা বাংলার সিলেবাস। নাও নাও আমরা আসি সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্যাট ইজ ইংলিশ সিলেবাস। ইংলিশের মধ্যে কি থাকবে? কম্প্রিহেনশন টু আনসিন প্রোজ প্যাসেজ উইথ, এটা কিরকম হতে পারে? লিটারেসি হতে পারে, ন্যারেটিভ হতে, সায়েন্টিফিক হতে পারে। উইথ কোশ্চেন্স অন কম্প্রিহেনশন, গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারি, পেডাগজি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট, লার্নিং and acquisition, principles of language teaching, role of listening and speaking, function of language, how children use it as a tool, critical perspective of the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written forms, challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, errors, disorder, language skills, approaches, methods, and techniques of teaching English, evaluating language comprehension and proficiency, speaking, listening, reading, and writing, teaching learning materials, TLMs like textbooks, multimedia, multilingual resources to be used in the classroom teaching, remedial teaching. Now, these are model questions given. Now, mathematics. Mathematics, you have to do that geometry, shapes, numbers, addition, subtraction, multiplication, division, area and perimeters, time, patterns, and money problems. Like এখানে pedagogical issues, natures and characteristics of and theoretical aspect of mathematics education, aims and objective of teaching mathematics at primary stage, relevant curriculum resource in the mathematical learning, mathematics teaching learning methods and approaches, pedagogic content, knowledge, planning of for teaching mathematics, evaluation of mathematics learning, mathematical problem based on deep concept to justify the teaching teaching ability based on application concerning pedagogical issues. These are different model questions are given. Now Now we see that these are environmental studies, physical and social environment, geographical location of India and West Bengal and their environment, environmental related historical event, food, shelters, clothes, travel, ecology, ecosystem, food chain, atmosphere, land, water, environmental pollution, plants, animals, biodiversity, natural resources, family and friends, waste and water management, global environmental issues, environment and health, human skill and endeavor. And pedal of pedagogical issue, concept and scope of EVS, significance of EVS, integrated EVS, environmental studies, environmental education, learning principles, scope and relation to science and social science, approaches of presenting concept, activities, lesson plan design, observation, data collection, experimental practice. Now, CCE, continuous comprehensive evaluation, teaching learning materials, aids, problem solving, reflective teaching practice in EVS, scope of ICT and in teaching EVS. These are model questions. These are easy questions or forms like which of the following principles of learning of is followed in environmental studies ক্ষেত্রে কোনটা ফলো করা হয়? known to unknown, these are pedagogical question, known to unknown, জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাততে যাওয়া হয়। now we can see that these are questions different. now প্রতি বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয় 5ই জুন। দিস হেপাটাইটিস বি হলো একটি ড্যাশ বাহিত রোগ, দিস উইল বি ব্লাড বা রক্তবাহিত রোগ। হেপাটাইটিস বি হলো অপশন ডি। কোন বছর ভারতে বন্য প্রাণ সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন করা হয়? ইন হুইচ ইয়ার দ্য ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট ইন দ্য ইন্ডিয়া ইমপ্লিমেন্টেড? ইট উইল বি 1972। 1972 সালে প্রথম বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন করা হয়।